Hein? Alô, alô, alô. Tá funcionando meu microfones? Microfones? Que... Que fam. Vamos, ah, bum. Falando. Presta atenção, hein, Michel. Pra morrer alguém aqui. Que as outras duas pessoas que morreu com tu, hein? Eu não matei. Comigo não foi ninguém. Não deixei morrer ninguém. O que que tá acontecendo aqui mesmo? Não me lembro. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Filha da puta ainda me dá um tchau ainda, né? Pior que eu nem me lembro muito bem aonde que é, não. Mas... Oi? Naquela sala lá que eu achei aquele dia. Só que eu não me lembro muito bem, eu não lembro. Oi? Aquela sala lá que eu encontrei quando eu fiquei preso pra fora. Era perto do armário. Caraca, é pra cá mesmo? Eu acho que é pra cá mesmo. Essa linha aqui, ó. A key? Was this always here? I must have missed it when I brought everything upstairs. Chave encontrada, depósito do porão. Tá, não dá pra abrir a gaveta aqui. Depósito do porão. Dá pra ver, não dá pra voltar. Tá, beleza. Onde que é o depósito do porão? É isso aqui? É, né? Eu não tinha Hey, certeza. Forrest! Peggy, give me some warning before yelling down the intercom? Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Tá, beleza. Ainda tenho mais a fazer antes de ir embora. Ué, aqui eu vou embora? Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. Presta atenção, hein, Michel, vagabundo. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps, find the tapes. I'll be waiting. Wait. George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Tá dizendo que tem um rádio num armário por aí. Vou falar com a Peg. Do you think you found everything, Forrest? Não, There's gotta be more down here. I porra. need to find all the tapes. You think so? How much did Clive hide down there? Well, if there are more tapes, then there must be more maps to follow, right? That seems to be the case. All right then. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it.
Pô, fala pra enquanto se eu encontrasse alguma coisa porque quisesse debater com ela, porra, eu encontrei uma foto. Aí eu fui falar, ai, já encontrou tudo? Pô, óbvio que não, né? Oi? Tem a foto, eu vi a foto. É, ali naquela salinha ali, ó. Ali, ó, o rádio ali, ó. Só que eu ainda não vou pegar o rádio não. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Tem alguma coisa pra pegar. Deixa eu ver, dá pra abrir essa caixa? Ixi, pra lá deve ser que eu tenho que ir depois, né? Dá pra abrir armário. Small lacerations to Pera aí, não toca isso aí ainda não. Toca isso aqui primeiro. Pera aí, que é isso? Tá, um armarinho ali que tem um rádio em cima. Deve ser aquele que tá pra ali. Vamos dar play aqui. time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death. Tá, beleza. Deixa eu só dar uma olhada por aqui. Pra ter certeza. Caraca, isso aqui mudou, não era assim não. Ou eu tô doido? Aviso de entrega. Data de envio 2 de setembro de 87. Entrega e instalação sistema de alarme de segurança modelo não sei das quanto. Entrega instalado, entrega instalado, entrega instalado. Aí ali ó, Woodside apartamento. Entregue não instalado. Instalação não realizada. Necessário novas peças. Nova data de instalação 17 de setembro. E também teve o cliente ali. Ó. E é aqui, ó. Estação de rádio sei lá como é que eles falam. Entregue não instalado. O cliente optou pela instalação manual. Que isso, porra? Nossa, será que eu vou ter que mexer nessa porra? Resumo do sistema. Nossa, é um cofre. Eu vou precisar disso aqui mesmo. Importante, ao digitar código e comandos, as teclas devem ser apertadas em sequência com intervalo de 4 a 5 segundos. Após 4 a 5 segundos, sem que nenhuma tecla seja apertada, a sequência será encerrada e deverá ser reiniciada. Tome essa preocupação antes de realizar qualquer procedimento do manual. Se cometer algum erro durante a digitação do código de segurança, aperte o hashtag. Não, hashtag não, o jogo da velha, né? Não, é hashtag? Não, o hashtag é o outro, pô. Sei lá, só por asterístico, lembrei. Para recomeçar. Se interromper a digitação do código na metade e recomeçar imediatamente, um código incorreto pode ser registrado. Introdução. Nosso sistema de segurança de ponta utiliza um código de 6 dígitos. Digite o código no teclado e sinta-se em paz. O sistema Starling Security 4000 vem com uma gama de função. Os códigos padrão dessa função estão listados abaixo. Observação: altere esse código imediatamente para evitar o acesso indevido. Código de acesso, código de atendimento de manutenção, teste de alarme, aviso. Isso iniciará todas as medidas de segurança. Código de desativação do teste de alarme e código de acesso. Tá, eu vou levar isso aqui comigo por enquanto. Tá, foi aquele ali que a gente tocou, né? Aí agora o próximo é esse aqui. Tá, outro negócio de rádio. This looks useful.
Departamento de polícia, cidade de Gallows Creek. Número do caso, data de relatório, feito por xerife J. Matthews. Relatório. Às 4 da manhã foi recebida uma ligação de uma corredora, a senhorita Sandra Sharp, relatando que um corpo fora. Não, isso aí deve ter traduzido errado. À margem da represa. Dirigi até lá para investigar e identifiquei um local, o corpo de George Barrow. Encontrei um contato com o necrotério e com os pais do garoto. Eles informaram que não viam desde 7 horas do dia 2. Tá, vamos dar play aqui na fita. Arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. Agora não tem nada. Tem um aqui. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Tá. Tá, beleza. Aqui foi o que eu vi, né? Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Beleza. Mas deixa eu voltar aqui, que talvez possa ser que eu tenha pulado algum. Não pulei não. Aqui eu já vim, né? Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree... Aqui eu já tinha visto. Eu acho que foi tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui antes. Tá, deixa eu tocar essa última fita. If you're listening to this, then I'm probably dead. What the? I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst. That I can, I don't know, do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say than I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. Beleza, isso. What the hell? Peggy is not gonna believe this. E se ninguém tivesse escutado isso? E aí? Aí fudeu.
Nossa senhora. Como aquele ali ele falou que é útil e esse aqui ele não falou nada ainda, eu acho que eu vou deixar esse daqui e vou levar esse disco aqui comigo. A new vinyl for my collection. Ah, já pode pegar, ele vai automático. Opa, tinha mais um aqui, ó. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. Is that recording? Shut it off. Porra, fica parado aí, porra. This has to be important. Tá, ó, relatório de investigação médica legista da cidade. Nome do falecido George Barrow. Hora. Filho da puta, quem que tá mexendo aí? Para, porra! Pá! Pelo amor de Jesus Cristo. Porra, não fica, porra, tô tentando ler aqui, porra. Momento tenso. Essa porra dessa porta não para. Abre essa porra aí. O corpo é de um homem branco, 18 anos de idade. A causa da morte foi definida como afogamento devido aos sinais de asfixia. Consulte a seção 2, parágrafo 4 para maiores detalhes. Foram encontrados ferimentos nas juntas da mão, provavelmente causado por brigas anteriores, condizem com o histórico agressivo conhecido da vítima. Não foram encontrados outros ferimentos. De acordo com a legista, não há sinais de crime. Além disso, os resultados preliminares do exame toxicológico indicam que o falecido tinha alto teor de álcool no sangue, o que é mentira. Na opinião do legista, o falecido foi nadar enquanto estava obrigado a resultar o afogamento. Desculpa pedir que fizesse isso. Departamento de Polícia, data do relatório, não sei da quantas. Relatório detalhado. Às 4 da manhã foi recebida uma ligação de uma... Ah, esse daqui eu já tinha lido. Mas parece que tá faltando um... Yellow Creek High apresenta Bolotinha, uma história de amor, tragédia e traição, estrelando Maisie Cartwright como Aurora, George Barry como Henry e com Mary Campbell como Anne. Será que o cara que matou esse cara aí tava com ciúme? Tá, beleza. Então eu vou levar só essas duas provas aqui, né? Que é o que tem pra levar. Aí eu vou deixar esse negócio aqui desse cofre aqui. Se eu precisar... Isso aqui não dá pra mexer, né? Eu achei que dava, pô. Não, então ó, recapitulando. Aqui pegamos o que tinha pra pegar. Vimos uma fita que tinha pra ver. Aqui também. Deixamos esse relatório aqui por enquanto. Aqui eu vi, né? Additionally, there appears to be a post-mortem. Essa aqui eu já vi. Dá pra ver porra nenhuma ali. Aqui eu já vi tudo, já vi o rádio. Já vi esses rádios aqui também. Deve sou eu. Tá investigando isso daqui, ó. Um perigo hoje em dia. Fala, Capec. What have you found, Forrest? Ó, Michel, It's ó. an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George.
He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape. It talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, "I'm sorry I made you do this, Virginia." If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurants, wasn't her name Virginia? If only she had made it. Then we might have learned more about what's going on. It's okay. Jeez, We Maria. did what we could. The takeout idea was a long shot as it was. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm ferimento got caught post-mortem? in a car door. Ah, A deve ser car door? pós-morte. Yeah, Ou after he não. died. Eu não sei. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. The written report I found doesn't mention it at all. How did his arm get trapped in a car door after he died? Unless he got it when the police isso eu acho collected que his isso mesmo. body. I guess someone else must have moved him after he was dead to where he was eventually found. But the report, what is going on here? I found a police report. Mentions a friend from earlier, Sandra Sharp. Sandra. The jazz runner? That's right. She found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? But there's no forest around there. Also, how did it wash up at the reservoir? What do you mean? Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible, though. I did a school project on reservoirs and got an A. But, yeah, not important right now. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting then? That the body was originally found somewhere other than what the report suggests. Oh, That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Something like that. I think. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. True. But Sandra is still alive. Once we're done down here, we should give her a call. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. So she agrees with us. At the end of the tape, someone burst in and demanded Virginia stop recording. I think it was Clive. This is starting to make sense now. This is a conspiracy to cover up what happened to George. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the whistling man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office.
He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Meu Oh, Deus do céu. Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Oh. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Xiii, do além do túmulo, descobriu a pesquisa do Clive. 3 horas da manhã. Cadê Thank God a you're back, porra da Forrest. policial que falou I've que been era running 2, out of 3 stuff horas a to outra pad our cidade? airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really, how are we supposed to keep a show going with all this happening? Não faço ideia. Beats me. But we gotta do it and we're going to. You're right. So, what's the plan now? Well, we know Sandra was involved in George's death. Do you want to call her? I do. All right, but before we go asking questions, I think we should know what we want to ask. Is that fair? Yeah, we need to ask her about finding the body. She was the one who discovered it, but something just doesn't add up. 100%. She knows more than she's saying. I wonder what she's hiding. We'll hopefully find out soon. Anyway, just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be Ixi, aí careful. fudeu. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Fudeu. O que eu vou perguntar pra ela? Aha! Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who is this? Hello again, Sandra! It's Forrest Nash of 189.16, The Scream. And you're live on air. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. Eu também. How jazzy. What can I do for you? Well, we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you asked. Ó, tu tem certeza, hein? I'm calling to talk about death and murder, Sandra. Be serious. Now you go right to it, huh? I don't know as much about that as I do jazz and jazz dancing, but I'll try. What do you want to ask me? Do you know why the Whistling Man might have targeted you? Ha! As far as I could tell, he was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. He'd have chased after anybody. Right. Well, we think he might be chasing specific people. People who know about the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. E agora, o que eu pergunto? Você tá guardando segredos? Pergunta é, você encontrou... Sandra, we know you found George's body. We have the police report. I don't know what you mean. It's okay, Sandra. We know. You do? You know about? Yes. Of course. This studio is my life. After I found the body in the river, I couldn't lose my studio. Do you understand? Sure. I understand. When the rent just kept going up, he said he'd stop if I just needed to keep quiet. And everything would be okay. Sandra? Who was he? He said if I told everyone I found the kid in the reservoir instead of the river, I'm sorry. I can't do this. Ixi, fudeu. And she's gone. I don't think that could have gone any better. You truly did great, Forrest. Well, folks, if anyone out there has any thoughts on what's going on tonight, please call in. Será que era isso mesmo? That's good timing. We've got a call waiting just this second.
Peraí, deixa eu achar um lugar pra guardar esse troço aqui. Eu vou botar aqui no chão mesmo. Se precisar, depois eu pego. Hey, Big Shot, hit the button and take the call. Welcome to sei, minha filha, 189.16, The Scream, with me, your host, Forrest Nash. Hi, Forrest. I know this is really out of the blue with everything. Ah, é o maluco do tonight, Pão de Pizza de novo. But I wondered if you could send a special birthday message to my uncle. Vou falar agora? Sério? Peraí. Esse vermelhinho é o roxinho mesmo? Não. Só pra, né? Porque se for o vagabundo do Pão de Pizza, eu vou desligar na cara dele. You know what? I'd welcome a change of pace. I'd be glad to. Thank you, Forrest. He's my Uncle Ronnie. His first name's Peter, but he never liked his name. But since he always had salt and pepper hair, even as a kid, can you believe it? Folks always called him Pepper. Thanks for the history lesson. Is there anything besides happy birthday you would like to say to Mr. Pepper? Oh my god damn it! Yes! Tell him he can get the best birthday deals and party packages here at Putney's Pizza, starting at just... You son of a bitch! Stop calling us! Falei. Sorry, Forrest. Let's just move on. Falei We've already que got é another safado. caller on the line. Sai fora, vagabundo. This is 189.16, The Scream. I'm Forrest Nash. You're on the air, caller. Ixi, fodeu. Caller. Ponte. Ponte's Pizza always delivers! Come rain or sleet or whistling Meu night, Deus, cara. we'll be there! Desliga, pega. Forrest? Forrest? Are you okay? Forrest? I hope the whistling man gets him with his own pizza slicer. Jesus, Forrest? Eu não disse isso aí, não. Sorry, that was too much. It's okay. It's been a high-stress night. Don't worry about him anymore, okay? Not for tonight, anyway. I think he's spent for now. We've got another call, whenever you're ready. Que isso, porra? Quanta ligação é essa? Folks, don't spend your money at Pawnee Pizza. That's all I'm gonna say about that. Moving along, I'd like to welcome another caller to 189.16 The Scream, with me, Forrest Nash. Who, may I say, is calling? Well, hello again, Forrest. Don. Don? We played your song, Long Ride Home. Did you hear it? Can you tell us? Never mind that now. First, I'm calling because I need Ixi, your lá help. vem. Are you in danger? I sure am. Aurora. You mean Yes, he's after me now. you? I think so. He must have heard me on the radio helping you. Helping? You didn't exactly help. Maybe I've been helping more than you know. I was out following a lead, trying to work out who would be next, after Chuck. And what happened? And I started to feel like I was being followed. So I came back to my apartment building, but this newfangled security system has me locked out. I need you to help me get inside. Meu Deus. Eu vou falar, usa a chave. Oh, pede ajuda pro Can a vizinho. neighbor let you in? I only moved in last week. I don't know anybody yet. There's not even a buzzer here, only the keypad for the entry code. I need that code to get inside. Which apartment block do you live in? Maybe one of our listeners lives there too.
It's the new Woodside apartment building between the town hall and the trailer park. But I doubt any of your listeners live there. I don't have many neighbors. Sounds like a prime piece of real estate. The sound really carries at night. Shit. Não tinha alguém que tinha um cachorro, mas eu não lembro quem era. Eu sei, mas não lembro qual é o nome dele. Is that a neighbor's dog? Yes, it is. Boy, I wish he'd muscle that thing in. Oh. And now he's blasting David Scopo out of his window. This night can't get any. Oh, he's not there. He's coming down the street. I don't think he's seen me yet. Forrest, please. I need your help. I need the code for that security system, or I'm gonna die. What's your neighbor's name? I don't know my neighbors, remember? Meu Please. Deus. I need to get in. Não era pra perguntar. What's the name of the security system? There's a sticker on the box. It says Starling Starling Security Security 4000. 4000. There's a keypad, and it looks like it wants a 6-digit number. Starling Security 4000, huh? That's right. Very newly installed. Não sei, mais ou menos. Before the whistling man gets me. Yeah, of course. Don't worry, Don. Thank you, Forrest. I knew I could count on you. I'll sit out of sight. Call me back soon. All right, folks. Here's a little tune for you all to enjoy while I try to break Dawn into her apartment. You were pretty quiet there, Peggy. Forrest, was it just me, or was there something... Yeah, it wasn't just you. Something was weird about that. Yeah, well, tell you what, we have a Starling 4000 or whatever here at KFAM. Clive bought one for the station. Maybe we can find something to help. Well, I'm not sure who, but to help someone. Deixa eu botar esse papel pra cá também. Okay, so she's locked out of the Woodside apartments, and somewhere Clive probably has the Starling papers for the consumiu. Eu Starling acho que eu sei 4000. onde está. Eu acho que é aquele papelzinho lá que eu... meio que uma revista lá que eu tinha pegado. Tô testando, né? Porque eu não, esses quadros aí, né? Vai que dá pra pegar. Tá, beleza. Eu só preciso... Não, aqui é lá pra fora. Será que é aqui? Não, não é pra cá não, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, porra, filha da puta. Tá, não era aqui não, eu só tava tendo só pra ter certeza. Vamos pra onde que era mesmo? Agora eu tenho que achar, velho. Eu esqueci, velho. Era aqui. Só que eu tenho que só lembrar aonde. Onde que eu deixei. Eu deixei aqui no finalzinho. Ué, se não tá aqui, onde que eu deixei essa porra então? Não, porque eu tava com 2 papel na mão lá que não era ele não. Aí eu lembro.
Ou se bugou, né? Vai que sabe lá, né? Dá pra sei lá. Porra, ele tava por essa sala aqui mesmo, mas o problema é aonde? Aqui, ó. Starling 4000, user manual. Ah, these codes should come in handy. Meu Deus do céu, já tô vendo. Ah, ali tem o código de acesso, né? Mas será que é só dar ali esse código? Ó, é verdade, eu vou pegar esse papel também. Porra, já me perdi aqui, mano. Vou pegar, é bom, foi bom tu falar, vou pegar esse também, né? Esse aí eu deixei por algum lugar aqui também. Order delivery form. Starling must have left this by accident. The system's not even installed at Woodside. Gabriel, Christine, Rick, o Woodside, apartamento, entregue não instalada. A instalação não será realizada. Necessário novas peças. Nova data 17 de setembro. Delivery, não sei o que. Internal order. Revisou. Tá, beleza. Vamos lá. Eu acho que o dela é aquele ali, ó. Woodside Apartamentos. Era isso, não era? Eu acho. Pô, tem que dar um jeito naqueles papel lá. Tem muito papel lá espalhado. Deixa aqui rapidinho. Bota esses papel por ali. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou botar esse aqui aqui. E esse aqui. Welcome back, Forrest. Find anything? The Starling 4000 security manual. It's got a bunch of codes. Good. And did you find anything else? I saw a list of everyone else who bought the Starling 4000. Know who was on there? Oh my god. Roller Ricky! Ricky. Do you think we should give him a call? Is that crazy? I don't know what you'd say, but... That might be a good idea. Okay, one moment. I got the number here. Vamos Patching ligar, you né? through.
he probably can't hear it over the music. Forrest, I don't know about this. This is super weird. Just put me through to Don. I'll take care of this one way or another. Okay, if you say so. When you're ready, shut the music off. Tá, antes deixa eu ver aqui, ó. Ó, resumo do sistema. Importante, ao digitar o código e comando, as teclas devem ser apertadas em sequência, com um intervalo Okay, de... Forrest, shut the music off. Calma aí, Peg. Com um intervalo de 4 a 5 segundos. Após 4 a 5 segundos, sem que nenhuma tecla seja apertada, a sequência será encerrada e deverá ser Time to turn the reiniciada. music off. Tome essa preocupação antes de realizar qualquer procedimento do manual. Se cometer algum erro durante a digitação, o código de segurança Okay, Forrest, aperte shut the music off. asterisco. Para recomeçar, se interromper a digitação do código na metade e recomeçar imediatamente, um código incorreto pode ser registrado. When you're ready, shut the music off. Tá, mas então eu tenho que esperar 4 a 5... Não pode deixar passar de 4 a 5 segundos, mas eu posso apertar antes de 4 a 5 segundos. Eu acho que é, né? Okay, Forrest, shut the music off. Hã? Não sei. Line 1, whenever you're ready. Don, are you there? This is Forrest Nash from 189.16, The Scream. Oh, thank God you're back. I'm so afraid. What's the code to the gate? Pera aí, Michel. Dar código de acesso, dar código de ativação. Ué, o Wood Apartamentos eu acho que é o... Se for esse... Eu não sei. Não tem o nome do coisa. Wood sai do apartamento, carta vem não sei quem, entregue não instalado, instalação não realizada, novas peças, data de instalação 17 de setembro de não sei da quanto. Tinha um papel? Aonde? Ué, mas será que mas eu não vou poder sair aqui. Não é da Aurora? E agora? Mas e aí se ela morrer? É, tu tem um ponto. Como é que ela não sabe o código dela? Eu vou dar o código de ativação de alarme. The code is 191519. Thank you, Forrest. Eu acho que ela tava tentando entrar na casa do doidão. Son of a bitch. Ah! Is she? Ó. Ixi. Alguém tomou um tiro. Yeah, stay out! Nobody disrespects the sanctity of the ring. Don't ever come back here Ixi, again. era mesmo, hein? Rick I'm calling the Patinho. cops. Thank God. Hello? Is someone there? É, Ricky, get back inside and turn on the radio. Whoever that was, she was trying to break into the ring. She? Forrest, man, you got no idea. That was him. That was the whistling man. The alarm gave me just enough time to get my rifle. I don't like hurting folk, but I can't let anything happen to Maxie. He's my best friend, you know? Listen, man, I'm heading back inside. Gonna barricade that window. My man, thank you. You and Peggy can skate for free whenever you want, forever. That's a valeu, done deal. humilde. Thanks, Ricky. Can't wait. You got it. Talk to you soon. Okay, Gallows Creek. Here's some music Desenvolvimento while we alarmante. process what- Rick Patini sobreviveu Just ao happened. assobiador. É, tu tem um ponto, hein, cara.
So, the whistling man is a woman? E aí, eu sei, não consigo acreditar, eu tinha minhas suspeitas. Eu vou botar que eu tinha minhas suspeitas, né? Porque pelo que tu disse, que foi que, tipo, pô, como é que ela não tinha o código dela, da casa dela? I had my suspicions. Yeah, sure, Forrest. You just never mentioned it. She called up. You spoke to her multiple times. Ela parecia bem normal, eu sabia que ela não era normal. Achei que ela era só uma estranha de Gallows Creek. Vou botar que eu achei que ela era uma doida de Gallows I Creek. thought she was just regular Gallows Creek strange. Really, Forrest? Ah, foi mal, Peg. Why do you think she requested that song? Para eu ir lá fora, para brincar com a gente. Eu vou botar para eu ir lá To fora. get me outside? Maybe, but how? She didn't know the song was outside to start with. That's right. She never actually attacked me out there. So? What now? I guess I should make an announcement. We do have new info. Okay, kill the music and you can make the announcement. Okay, you're live in 3, 2. Hey folks, this is Forrest Nash here. I hope you're all safely locked inside. For those of you listening to that last call, you might be wondering what to make of it all. Here's our take. We now believe the killer is actually a woman, one who might manipulate you into letting her in before she attacks you. Nós somos vizinhos, cuidamos um dos outros e ficamos sempre em segurança. É triste dizer isso, mas não se pode confiar em ninguém. E aí? Não, eu vou falar que não confio em ninguém, né? Porque, é o meu vizinho, vou ajudar ele. Aí vai lá, ela deixa ela entrar e... Ei, quietinho. Foda-se. I'm sad to say, but it's time to trust no one. The killer was calling themselves Dawn. Pode ser nome falso. Não confio em ninguém chamado Aurora. This could be a fake name. If anyone needs help or you have info on the killer, please call in. You folks have my new number, right? It's 911. Hopefully, our next caller can help shed some light on our killer. Hey, we had a call come in. Okay, folks, time to take a call. E é isso. Então por aqui descobrimos que a assassina pode ser uma mulher mesmo, né? Porque o cara falou, uma mulher? Era um cara. Às vezes ela tava vestida, né? De assobiador. Ah, bom, então eu só entendi errado. Mas é isso. E descobrimos aí que a Aurora tava de palhaçada com a nossa cara, mas descobrimos que é uma mulher. Michelle fez a leitura do jogo aí, hein? Man of the Match. Woman of the Match. Aí que falou, porra, como é que ela não sabe? Eu nem tinha percebido, velho. Eu ia dar o código na moral pra ela. Ela ia entrar lá e ia matar o cara. Mas Michelle salvou. Então, é isso. Eu vou no resto. Valeu, falou.